درود عزیزان. زندگی کردن هزاران کیلومتر دورتر از کشور مادری سختی های خودش رو داره. اما شاید سنگین ترین بخش این دوری همون دلتنگی های کوچیک و حرف های نگفته روزمره باشه. جمله های ساده‌ای مثل دلم برات تنگ شده یا کاش اینجا بودی و اینو میدیدی، وقتی نتونی دور یک میز بشینی و تو چشم عزیزانت نگاه کنی و بگی، انگار روی دل آدم سنگینی میکنن. این فاصله فیزیکی بیشتر از همه برای بچه‌های خردسالی که خارج از ایران بزرگ میشن سخته. برای خیلی از این بچه‌ها پدر بزرگ و مادر بزرگ‌ها فقط توی صفحه روشن گوشی یا وایس های شبکه‌های اجتماعی وجود دارن. دنیای این بچه‌ها دو تیکه میشه. دنیای واقعی اطرافشون و یه دنیای دور از دسترس که آدم‌های دوست داشتنیشون اونجا زندگی میکنن. خب چطور میتونیم این فاصله رو برای بچه‌ها پر کنیم؟ ما به یه پل روانی و یه پستچی نامرئی نیاز داریم تا این بار احساسی رو از مرزها رد کنه و به عزیزانمون برسونه. اینجاست که فرهنگ زیبای ایرانی به کمک ما میاد. مفهومی بسیار زیبا به اسم باد صبا. توی قصه ها و شعرهای ایرانی باد صبا یه نسیم خنک و لطیفه که صبح زود موقع طلوع خورشید از شرق میوزه. بوی گلها رو با خودش میاره و طبیعت رو بیدار میکنه. اما قدرت اصلی صبا توی افسانه ها شعرهای ماست، مخصوصا تو شعرهای حافظ. باد صبا یه پیام رسون و یه دوست مهربونه که حرفها رو برای کسی که ازمون دوره میبره. آدم‌ها رازها و دلتنگی‌هاشون رو به صبا میسپارن تا با امانتداری برسونه به دست کسی که دوستش دارن. میتونیم این داستان تاریخی رو از کتاب‌های قدیمی بیرون بکشیم و بیاریم تو خونه هامون. وقتی بچه‌هاتون دلتنگ ایران یا مادر بزرگ و پدر بزرگشون میشن، میتونید از این روش استفاده کنید. ازشون بخواین چشماشون رو ببندن و حس کنن یه نسیم خنک داره به صورتشون میخوره. بعد ازشون بخواین پیام یا آرزوشون رو بلند بگن و تصور کنن که این باد نامرئی داره کلماتشون رو با خودش میبره و از روی دریاها و شهرها رد میکنه تا دقیقاً بذاره تو دستای مهربون مامان بزرگ یا بابا بزرگشون. با این تصویرسازی ساده، یه شعر قدیمی تبدیل میشه به یه راهکار واقعی برای آروم کردن دلتنگی های بچه ها با این بازی هم با جغرافیا و شعر ایرانی آشنا میشن و هم دلشون سبکتر میشه، چون بار اون حرف نگفته رو به باد سپردن. البته شاید خیلی از ما بزرگترها هم این روزا منتظریم باد صبا یه خبر خوب و یه نشونه آشنا از وطنمون برامون بیاره. شما دوست دارین امروز باد صبا چه پیامی رو براتون بیاره؟ حتما توی کامنت ها برام بنویسین. یادتون نره ویدیو رو لایک کنین و برای دوستانی که از عزیزانشون دور هستن هم بفرستین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار. We live in an era of scattered lives. Families find themselves separated by borders and oceans, stretching the bonds of connection across the globe. Every passing day adds a quiet weight to those miles. It builds up in the form of unspoken conversations, a heavy accumulation of I miss yous that gets stuck somewhere between the chest and the throat. We try to bridge this void with pixels and data streams. We schedule video calls and send voice notes. But flat screens cannot replicate the physical comfort of sitting next to someone you love. The geography creates an emotional vacuum. When we rely solely on technology, that absence remains firmly intact. For children growing up far from their heritage, this absence is acute. They feel the sharp sting of missing a grandmother or grandfather back in Iran, often without knowing how to articulate it. It is a complex grief for a young mind.
They are asked to carry a sadness that has no immediate physical solution and no quick embrace to make it better. To cross that invisible gap, parents must often reach past modern communication and borrow a tool designed centuries ago. In Iranian folklore and poetry, there is a very specific, cherished breeze. It is called bad-e-sabah. This cool, gentle wind has a precise geography. It rises perfectly in sync with the dawn, flowing downward from the eastern mountains as the sun breaks the horizon. It acts as an alarm clock for the natural world. As Sabah sweeps through, it carries the scent of the earth and signals the sleeping flowers to open and bloom. The wind travels across a massive, rugged expanse, weaving through high peaks and deep valleys, brushing against every corner of the Iranian landscape. To the people living there, Sabah is understood as an animating force. It breathes life directly into the physical geography of the region. Ancient observers watched this morning breeze cover vast territories with ease, and over time it took on a deeply human role. In classical Persian poetry, particularly the verses of Hafez, Sabah is personified as the ultimate trustworthy messenger. It connects people who are kept apart by circumstance. The wind operates on a strict code of honor. It listens quietly to the longing of the lonely, gathers their secrets, and perfectly protects them until they reach the intended ears. For centuries, people have stood in the early dawn, whispering their most private, unsaid words to the breeze. They did this with absolute faith that the wind would deliver them safely. The poetry reveals an elegant coping mechanism. It gave people a reliable, invisible proxy to help them manage the intense anxiety of separation. Which brings us back to those young children, sitting thousands of miles away from their grandparents. Parents can offer them this ancient story. Instead of letting those heavy "I miss yous" pile up, they can ask the child to give their message directly to the Sabah wind. The child simply closes their eyes, speaks their wish aloud, and visualizes the breeze picking up those words to carry them across the world. By giving the child a physical action, an abstract poem becomes a tangible release valve. The burden of missing someone suddenly feels lighter. The child can picture that exact morning breeze arriving at the snow-covered mountains of Iran, slipping through the window of their grandparents' house. The heavy silence is broken. The child feels an immediate, restored sense of connection, knowing their voice is traveling to the people they love. Think about the unsaid words in your own life right now. What quiet message are you waiting for the Sabah wind to bring to your door today? The stories we pass down are practical tools. They offer a living mechanism to help us endure distance, find comfort, and keep our deepest connections alive.